ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 0.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್ what they have given, the rate of increase of its radius is given. So radius is increasing at the rate of dr by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is 0.7 centimeter per second. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ds by dt ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್? Circumference is s is equal to 2 pi r. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ds by dt is 2 pi, ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. r ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dr by dt. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ t, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ r, ಸೊ dr by dt ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore 2 pi into what is dr by dt? 0.7. so 2 into 0.7 ಅಂದ್ರೆ 1.4 pi. what is the circumference? It is the length, so centimeter per second. so what is the conclusion? Therefore the surface area is increasing at the rate of ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1.4 pi ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು MCQ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ dA by dt ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ dA by dr ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ A is equal to pi r square. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು r. ಸೊ dA by dr ಏನಾಗುತ್ತೆ? That will gives us 2 pi r. So no need to use the chain rule. dr by dt ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೇರಿಯಬಲ್ r, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ r. So that is the required derivative. Substitute r. So 2 pi into r is given 6. So that is equal to 12 pi. So centimeter square per second. This is dA by dt. So therefore the rate of increase of area with respect to its radius is 12 pi centimeter square per second. Right? Okay, next question. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ ಒಳಕ್ಕೆ we are filling up the air. ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ? 900 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? dV by dt is given. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 900 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? dr by dt. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ then when r is equal to 15 centimeter. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್? ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ is v is equal to 4 by 3 pi r cube. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಏನಾಗುತ್ತೆ? dv by dt is equal to 4 by 3 pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ r cube ಏನು? 3r square. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ t, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ r. ಸೊ dr by dt ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 3 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. dv by dt ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 900 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. that is equal to 4 pi
into r square ಅಂದ್ರೆ 15 square. So dr by dt. So ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, dr by dt is equal to 4 into 15 square ಅಂದ್ರೆ you will get 900 pi. So that is 900 900 divided by 4 pi into 15 square. This is dr by dt. So ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 square into 4 ಅಂದ್ರೆ 900. 900 will get cancelled with 900. We will get 1 by pi. So dr by dt is 1 by 4, 1 by pi. Therefore, what is the conclusion? The radius is positive, therefore increasing at the rate of ಎಷ್ಟು 1 by pi. What is the unit here? Radius ಅಂದ್ರೆ centimeter per time seconds ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So therefore 1 by pi centimeter per second. So that is the rate at which its radius increases. Right. In the same way, we have one more question. A balloon which always remains spherical has a variable radius. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find the rate at which its volume is increasing with its radius. Volume is increasing with its radius. With respect to time anta kottilla. With its radius. What we have to find out here? What they have given. So given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? When the later is, that means radius is 10 centimeter. Given r is equal to 10 centimeter. What we have to find out? The rate of change of volume of spherical balloon with respect to its radius dv by dr ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ is what? 4 by 3. V is equal to 4 by 3 pi r cube. Differentiate with respect to r. So dv by dr ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is 4 by 3 pi r cube ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3r square into dr by dt ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ is also r, variable is also r. No need to use the chain rule. 3 cancel ಆಯ್ತು. Substitute what is r. So 4 pi into 10 square. So that is equal to 400 pi. What is the unit? So it is given with respect to centimeter. So it is centimeter cube per second. So therefore the volume is increasing at the rate of 400 pi centimeter cube per second. Next question. The radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. At what rate its volume of increasing when the radius is 1 centimeter? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So therefore what they have given, let us take, given the radius is increasing dr by dt at the rate of 1 by 2 centimeter per second. Radius is also given 1 centimeter. What we have to find? How fast of the volume is increasing. Volume is increasing ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So therefore what is the volume of the air bubble? Volume of sphere is what? Volume of sphere V is equal to 4 by 3 pi r cube. Differentiate with respect to t. ಏನಾಗುತ್ತೆ? dv by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 by 3 pi into r cube ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3r square. Since parameter is t, variable is r, so dr by dt ತಗೊಳ್ಳಿ. So dv by dt find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 4 pi r square ಅಂದರೆ 1 square into dr by dt is 1 by 2. So 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 2 2s are 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dv by dt is 2 into 1, 2 pi. What is the unit? Centimeter cube per second. So therefore what is the conclusion? The volume of the bubble, volume is
increasing at the rate of 2 pi centimeter cube per second. So that is what they have to find. Right? ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಬಲೂನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3/2 into 2x plus 1. You have to find rate at which its volume is increasing with respect to x. That x is a variable. ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. With respect to x we have to find out how volume is changing. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಯಾಮೀಟರ್ is given, it is 3/2 into 2x plus 1. So therefore what is the radius? Radius is the half of the diameter. ಇದಕ್ಕೆ half ತಗೊಂಡ್ರೆ 3/2 ಲಿ half ಅಂದ್ರೆ 3/4 into 2x plus 1. This is the radius. So what is the volume of sphere now? Volume of sphere ಏನಾಗುತ್ತೆ? V is equal to 4/3 pi r cube. Simplify ಮಾಡಿ. 4/3 V is equal to 4/3 pi into r cube ಅಂದ್ರೆ 3/4 2x plus 1 whole cube. Right? 3 cube ಅಂದ್ರೆ 27. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು 4 ಇಂಟು ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. 4 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು 3 ಇಂಟು 4 ಕ್ಯೂಬ್. ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ is 3 square is 9 divided by 4 square is 16 pi into 2x plus 1 whole cube. This is the volume now. Volume ಇದು. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸೊ ಅದೇ ಕೇಳಿರೋದು. dv/dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9/16 pi. 9 pi by 16 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2x plus 1 whole cube x cube ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 into x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2x plus 1 whole square into derivative of 2x plus 1 is 2. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 2 2s and 8 ಆಯಿತು. ಸೊ 9 into 3 27 pi by 8 into 2x plus 1 whole square. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಯೂನಿಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ the two equal sides of an isosceles triangle with the fixed base b is a constant, are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area is decreasing when the equal sides are equal to the base? ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. So let us take let x be two equal sides. So equal sides of the triangle. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ dx/dt. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ -3 centimeter per second. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ dA/dt ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು when the two equal sides are equal to the base. This is what they have given. Right? Now area find out ಮಾಡಕ್ಕೆ area of isosceles triangle ಹೇಗೆ ತಗೊಬೋದು? We know that if you draw the perpendicular, altitude divides the base into two equal parts. So this side will be b/2, this side will be b/2. ಇದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೇನು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಈ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ b/2,
ಇದು y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ sum of square of these two is equal to square of this Pythagoras theorem. So x square is equal to y square plus b by 2 whole square. ಇದು b by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು y ಬೇಕು. y square is equal to x square minus b square by 4 ಅಥವಾ 4x square minus b square divided by 4 ಆಯಿತು. ಇದು y square. ಸೊ y ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ root of 4x square minus b square whole divided by 2 ಆಯಿತು. This is from Pythagoras theorem we have. So we got the height y ಸಿಕ್ತು. Base is given b. So what is the area of triangle now? So now the area will become now area of triangle is ಏನಾಗುತ್ತೆ half into base ಅಂದ್ರೆ total base is b given fixed base b into height ಅಂದ್ರೆ y ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ root of 4x square minus b divided by 2 4x square minus b square divided by 2. Simplify ಮಾಡಿ you will get b by 4 root 4x square minus b square. ಇದು area. Let us take it as a. Now differentiate this with respect to t. ಏನಾಗುತ್ತೆ dA by dt is equal to b by 4. b is a fixed base ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is a constant. So b by 4 is constant into ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? This is in the form of root x. Chain rule use ಮಾಡಿ 1 by 2 root x place ಅಲ್ಲಿ 4x square minus b square. So therefore derivative of 4x square is 8x minus b square is 0 because it is a constant. Since variable is x, parameter is t, so we should take dx by dt. Right? Now 2 into 4 8 ಈ 8 ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು dA by dt will become ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. x is equal to b ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b into b, so b into b divided by root of 4b square minus b square into dx by dt is minus 3. Simplify it, you'll get minus 3b square divided by root of 3b square. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು minus 3b square by root 3 into b, 1b cancel ಆಯಿತು. So we will get minus 3 by root 3 ಅಂದರೆ minus root 3 into b dA by dt. So what are the unit? The side is changing in terms of centimeter. So centimeter square per time is changing in terms of second. So therefore second. So what is negative sign bandide? What it indicates? It is decreasing. Therefore area of triangle is decreasing at the rate of ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ minus root 3b centimeter square per second. So we'll not write minus because at the rate of root 3b centimeter per second. ಯಾಕೆ already minus ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ it is decreasing only, so no need to write minus again here. Right? Okay, next one more miscellaneous question. A car starts from a point P at time t is equal to 0 seconds and stops at point Q. The distance x in meters covered by it in t seconds given by the equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X is equal to t square into 2 minus t by 3. We have to find out what is the time taken by the car. ಅದೇನು find out ಮಾಡಬೇಕು to reach the point Q, and also we have to find out what is the distance between point P and Q. ಅದನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. Now what they have given, so the distance equation is given. So what is that given? X is equal to t square into 2 minus t by 3. This is the distance given. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ the rate of change of distance by time taken, it is nothing but the speed. So ಈಗ x ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ t square 2t square minus t cube by 3 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. Now
If I differentiate this with respect to t, ಏನಾಗುತ್ತೆ dx by dt is nothing but 2t square ಗೆ derivative 4t minus derivative of t cube is 3t square divided by 3 constant tt cancel ಆಯ್ತು. So dx by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, that will gives us t ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದರೆ 4 minus t ಆಯ್ತು. This is nothing but the speed. dx by dt is nothing but the speed. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು, ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ they have given that time t is equal to 0, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನು 0, that is speed is also 0. when it is reaching the final point ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, what is the time taken to reach the point q, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. now let us equate the speed to be 0. this is t is nothing but time, t is time ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ 0 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get what is the time taken to reach point q. so let us consider that is v is equal to 0, that implies t into 4 minus t is 0. so this implies either t is equal to 0 or t is equal to 4. t equal to 0 already ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ t equal to 0 seconds, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ p ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ t equal to 4 ಆದಾಗಲೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ q ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. so therefore what we can conclude, so this is the required time, therefore the time taken by car to reach point q is how many seconds? It is 4 seconds. That's what we are asked to find. And also we have to find out what is the distance between point p and q. Distance in function of t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ time. if I substitute t equal to 0, starting point ಸಿಗುತ್ತೆ p equal to 0, distance between p and p is 0. if I substitute t is equal to 4, we will get what is the distance between point p and q. so distance between p and q, so what we will get, x is equal to, substitute x, t is equal to 4 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 square into 2 minus 4 by 3, simplify ಮಾಡಿ 16 into, so 6 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 2 by 3, so that is 32 by 3. x is given in terms of meters, so therefore it is in terms of meters, right? so therefore the distance between p and q is 32 by 3 meters. 32 by 3 meters. if you want you can write it in decimals ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಆಯ್ತು, right? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು 2 or 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.